Daniel Dale est un athlète du clavier. Il est l'un des rares vérificateurs de faits des déclarations de Trump en temps réel. A lot of it is simple because some of Trump's lies are extremely obvious. A lot of it is like a Google search. Un mensonge, oui, vous avez bien entendu, il était le premier à oser utiliser ce terme pour la plupart des faussetés du président. For a lot of reporters, it was kind of like a forbidden word. You know, it's just not something we do. Our job is to just, you know, we quote the president, we quote his critics, and we report and you decide. Somebody said it's Trump's trade war. Mais pas pour lui, un Canadien en sol américain. I think Canadians were much more sympathetic to the view that, you know, call a lie a lie. Almost everybody is headed in the right direction. But it's just not true. What we are seeing from Trump in many cases is objectively, it's a lie. This is not my opinion. This is objective fact. This man is lying. They're the least sophisticated false claims. Avant d'être embauché à CNN, Daniel Dale a commencé sa carrière de détecteur de mensonges au Toronto Star. When he says, believe me, But believe me, and believe me, believe me. don't believe him. Look into it. You know, Maintenant, employé de CNN, il n'est pas épargné par les partisans de Donald Trump. Just a lot of insults, hate mail, you know, you're a loser. I get people telling me go back to Canada. Depuis l'élection du président, la vérification de faits par des journalistes a connu un bond sans précédent. Dans le Washington Post, par exemple, on attribue des Pinocchio à certaines déclarations de Donald Trump en fonction de l'inexactitude des propos. Donald Trump almost never tells the truth about anything. Le journal, souvent critiqué par la Maison-Blanche, a dépisté pas moins de 20 000 déclarations trompeuses ou inexactes. C'est une vingtaine par jour, juste cette année. Mais à la différence de CNN, le mot mensonge est utilisé très rarement. I can't get into a person's head. And the one thing about Donald Trump is that he often appears to believe his false claims. So how can I say it's a lie if he actually thinks it's true? We should have won the election, but they had buses being shipped up. This is a lie. This is fiction. Sur ces milliers de vérifications de faits, Daniel Dale a dû, quelques rares fois, corriger le tir. Et ça le différencie du président, selon lui. When we get it wrong, we acknowledge our mistakes, we correct it, we're open about it. You are fake news. With Trump, you know, he's lied, he's made false claims thousands of times, and almost never, you know, if ever at all, does he say, I'm sorry, or admit he got it wrong. Inlassablement, il détecte en moyenne entre 7 et 10 mensonges par jour, ce qui n'est pas la norme dans bien des médias. They were spying on my campaign. As supporters of President Trump began lining up It helps Trump that he has this whole conservative media ecosystem that is not fact-checking him, is not telling viewers that he's lying. President Trump continues to carry momentum. I think it says that, to some extent, dishonesty works. À la longue, la malhonnêteté politique du président fonctionne, déplore Daniel Dale. Et à quelques mois de l'élection présidentielle, non, il ne souhaite pas secrètement un vainqueur entre Joe Biden ou Donald Trump. Il aura encore un emploi, peu importe le gagnant. If it's Trump, I think we'll have to continue, but I'll have to sort of take a deep breath before doing this for another 4 years because it's been a challenge to do it for these 4. D'ici là, la cadence des détecteurs de mensonges n'est pas près de ralentir. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Washington.